ka-friendship! Welcome again sa aking little kitchen. Today's video ay magluluto tayo ng Cardillo boneless bangus. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Ka-friendship, here are the ingredients. Meron tayo ditong 2 pirasong boneless bangus. Hiniwa ako siya sa 4 na parte. Meron tayo ditong combination ng 1 cup flour and 3 kutsarang cornstarch. Meron tayo ditong 6 cloves garlic, 1 pirasong sibuyas, 1 pirasong kamatis. Meron tayo ditong spring onion, 2 pirasong calamansi, 2 pirasong itlog, and of course, gagamit tayo ng cooking oil, salt, and pepper. And also gagamit tayo ng 100 grams na black beans. Okay ka-friendship, let's do the rock and roll. Going to do next ka-friendship, ang ating maglagay tayo ng konting asin sa ating flour at saka sa ating cornstarch. Ayan. And then lagyan natin ng pepper. Combine natin. And bago natin prituhin ang ating bangus ka-friendship, ay i-dredge muna natin dito. So, ayan. Dredge natin sa flour at saka sa cornstarch. Make sure na malinis ang ating mga kamay ka-friendship. So, yan, ganun din ang gawin natin sa iba pa nating boneless bangus. Next, sa isang preheated na kawali ka-friendship, maglagay tayo ng cooking oil. Then, ipiprito natin yung ating bangus na may flour at saka cornstarch. Okay, so hintayin na lang muna natin siya dyan ka-friendship na maluto. Huwag kalimutan na i-baliktarin or i-flip yung bangus. Ayan na po ka-friendship, na iprito na natin yung ating boneless bangus. To do next ka-friendship, sa isang preheated pan, maglalagay ulit tayo ng cooking oil. And then after that, idagdag at igisa natin yung ating garlic. Dagdag na rin natin yung ating onion. At saka yung ating kamatis. After that, pwede na natin idagdag ang ating pinulitong boneless bangus. So, hayaan na lang muna natin si Jen ka-friendship. And at this point, pwede na tayong magdagdag ng tubig. And sa pagdagdag ng tubig, sabunin nyo siya ba? So, ayan siya, friendship. Pwede na tayong magdagdag ng asin. Saka ang ating pepper.
After that, pwede na natin idagdag yung ating black beans. At saka ang ating itlog. Yung ating itlog ay binit ko lang siya ka-French chef. So, ayan. Let it simmer. French chef, luto na siya. So what we're going to do next is mag-squeeze tayo ng dalawang calamansi to enhance the flavor of our Cardillo boneless bangus. So ayan na siya ka-French chef, luto na siya, ready for serving na ang ating boneless bangus Cardillo. Chef, ito na po yung ating finished product, ang ating boneless bangus Cardillo. So, ayan na siya ka-French chef. Garnish lang natin ng spring onion. So, ayan siya ka-French chef. Okay ka-French chef, sana nagustuhan ninyo ang ating boneless bangus Cardillo. Kindly hit that like and share button, and to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell, and every single comment is highly appreciated. Once again, this is Tutumira at your service. Always remember, grow through what you go through. Okay? Thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye!